Sin lugar a dudas, los extensos bosques que cubren gran parte de Estados Unidos albergan muchos misterios, entre ellos extrañas criaturas que acechan a los visitantes, algunas dignas de una película de terror. Comenzamos por un video grabado por la usuaria de YouTube Meda Addison, quien durante su visita a la Reserva Nacional de Umatilla en Oregón captó los ruidos de una criatura que aseguran fue avistada en los días anteriores por la zona. These guys are braver than me. Oh no, it's right over there. No! Finally get to hear it. Quiet. Go ahead. Aunque el sonido era similar al que emiten los coyotes o las hienas, es un área en la que estos animales no habitan de forma salvaje en los bosques, por lo que aseguran pudo ser un skinwalker, una leyenda muy popular en aquella región de la Unión Americana. Este clip también fue compartido en YouTube, pero por el usuario Warmonger, quien señaló haber estado escuchando sonidos extraños por las noches alrededor de su propiedad en varias ocasiones, por lo que decidió investigar hasta que terminó captando esto. En las imágenes se puede apreciar lo que parece ser un humano caminando sobre sus 4 extremidades, lo cual se vuelve más perturbador para este hombre, pues podría tratarse de un loco merodeando por la zona con malas intenciones, o algo aún peor, una criatura que aparenta ser humana. Este podría ser el video más aterrador de su tipo, pues en las imágenes publicadas se puede observar a un grupo de amigos que se encontraban acampando en el bosque. Sin embargo, uno de ellos fue al baño, pero estaba comenzando a demorar demasiado, preocupando a sus compañeros, cuando escucharon un espeluznante grito y fueron a investigar, para encontrarse con una perturbadora escena. Thank you. I got a new shampoo and conditioner. Lexus, have you ever seen Avatar: The Last Airbender?
Oh, dang. Look at those chicken and biscuits you got. Oh, perfect. How do I look? Amazing. Oh! Who the heck put more stuff on the fire? Because this looks really good. I did. Wait, what? Wait, what? I put it on that long. Wouldn't it be nice to have some insight into your future? It would be nice. Yeah, I know. For legit though, like Alexis has been gone for so freaking long trying to actually poop. Okay, but like Okay. you gotta like trek to go find a good place. Like, Yeah, you do, but this has been too long. no. 10 minutes, she'll be back. Okay, yeah, I'll take that bet. Oh, ow, my eyes. What? Did you hear something? What? It's one of our boats. It hasn't even been 10 minutes Devin? yet, bro. No. Can a couple of people just come with me just to make sure we're good? Alright, guess you can get involved. My camera. Alexis? Hold on. No, but Devin. I don't think she's in here. Alexis? Shit. Alexis? Alexis? What in hell is that? Can't see it very. Yeah. What the fuck is that? Okay. Shit. Wait. Okay, be careful. Oh, God. Okay. I don't. Guys. Alexis. Aiden, stop. Okay. Lo que parecía ser una persona con más de 2 brazos, a quien llamaron el hombre araña, había atacado al grupo de amigos en uno de los clips más aterradores captado en los bosques de Estados Unidos. ¿Actuado o un auténtico metraje de terror? Por último, en una grabación encontrada por la policía en un bosque, pero en Alemania, luego de reportarse la desaparición de una pareja, se pudo apreciar que ambos fueron atacados por una extraña bestia. Algunos aseguran que se trató del mismísimo Pie Grande. Pas åpne opp bagasjerommet. Skal vi kamera? Ja. Så du hvor det ble, eller? Faen, det kan det. Det er faen meg overalt. Déjame tu opinión en los comentarios, no olvides dar like y suscribirte para más contenido.